Dear teachers, welcome to JS in English Learning. We are with Unit 5 of PGTRB and we are discussing Shakespeare's play Macbeth, and we are with Act 3. So now let's see what are the major happenings in Act 3 and then we will get into the original text. Okay, in Act 3, the major events are, the first major event is Banquo, one of the close friends of Macbeth, starts suspecting Macbeth his involvement in the murder of Duncan. And then you find that Macbeth is also aware of the fact that Banquo is suspecting him, and he is also all the more worried that Banquo and his sons will be a threat to his seat. Now Macbeth is made the King of Scotland. He is announced the King of Scotland, and it is by his own design that he became the King of Scotland. அவர் பிளான் பண்ணி அவரு கிங் டங்கனை கொன்று விட்டு என்ன பண்ணிட்டாரு, அந்த பழிய வேற ஆட்கள் மீது போட்டாரு. ஃபர்ஸ்ட் அந்த சோல்ஜர்ஸ் மேல. அந்த சோல்ஜர்ஸ் ஏன் அவரை கொன்னாங்க அப்படின்னு கேட்கும்போது, மால்கம் டொனால்ட் they have fled. அதனால he put the blame on Malcolm and Donald telling that it is the sons of Duncan who wanted Duncan to be killed. அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்கள traitors ban பண்ணிட்டாரு, and they are one in England, the other one is in Scotland. Now he is the king, still he is unhappy. Why is Macbeth unhappy? He has in mind the prophecy that was given by the three weird sisters. There were three prophecies given to Macbeth, and there was one prophecy which was given to Banquo. And the one prophecy which was given to Banquo was the one which was troubling Macbeth. அந்த பேங்கோவுக்கு கொடுக்கப்பட்ட ப்ராஃபஸி என்ன அப்படின்னா, you will not become the king, but your sons will become the king. அப்ப பிளியான்ஸ் இந்த பிளேல கிங் ஆகுற மாதிரி காட்டியிருப்பாங்களா அப்படின்னா, no, there is no information about Fleance, because Fleance flees from the murder scene. When his father is murdered, Fleance was asked to flee. ஓடிப்போ, பின்னாடி என்னைக்காவது ஒரு நாள் என்னுடைய சாவிற்கு நீ பழி தீர் அப்படின்னு சொல்லி பேங்கோ கத்துறாரு. ஃபிலியான்ஸ் அந்த இடத்துல இருந்து ஓடி போறாரு. இந்த பிளேல திருப்பியும் ஃபிலியான்ஸ் வர்றது இல்லை. We don't have any information about Fleance. Even in Act 4, when Macbeth goes back to the witches, he is asking for some clarification, and they give him apparitions. And he is asking, very much insisting on knowing about Fleance. And the witches initially, they refuse to speak about Fleance, whether Fleance will become the king. But later, when this fellow is very persistent, Macbeth, என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா, they show him a show of 8 kings in a row. அந்த 8 kings அப்படியே வரிசையா போறாங்க. அதுல 8 king has a glass of wine, and followed by that you have Banquo also coming. He smiles at Macbeth and shows to Macbeth with his fingers pointed towards the 8 kings. What does it imply, Abhina? He is speaking about his sons taking over the kingdom from Macbeth. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் 4th ஆக்ட்ல வரும், நம்ம முன்னாடியே சொல்லிடுறோம். அப்ப மேக்பெத் என்ன பண்றாருன்னு, he is making plans to assassinate both Banquo and Fleance. ரெண்டு பேரையுமே கொல்ல வேண்டும் என்று பிளான் பண்றாரு. இனிஷியலா he calls 2 of the enemies of Banquo. அந்த 2 enemies கூப்பிட்டு, I want you to help me out in eliminating Banquo and his son அப்படின்னு சொல்றாரு. அவங்களுக்கு தெரியாம ஒரு 3rd மர்டரையும் அனுப்புறாரு. ஒருவேளை அவங்க 2 பேரும் மிஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா இன்னொருத்தரை அந்த வேலையை முடிக்கிறதுக்காக அனுப்புறாரு. இவங்க 3 பேரும் ஏறக்குறைய there is ஈவினிங்ல சப்பர், அந்த Macbeth is holding a supper in honor of he becoming the king. He has invited everybody for the evening supper, and he has also invited Banquo specially. நீ வா, நான் உங்ககிட்ட பேசணும் அப்படின்னு சொன்னாரு. அப்ப Banquo வர்றேன் அப்படின்னு ப்ராமிஸ் பண்ணிட்டாரு. ஆனா கொஞ்சம் டிலே ஆயிடுச்சு. அங்க
அங்க அந்த சப்பர் தொடங்குற நேரத்துல Banquo is coming. He is almost 1 mile away from the palace. It's a deserted place, a wilderness. அந்த இடத்துல அவங்க ரெண்டு பேரும் பேங்கோவும் ஃபிலியான்ஸும் பேசிட்டு வராங்க. They are very much worried about the change in the climate. At that point of time, you have the two murderers coming and they attack Banco. And how do they attack Banco? அப்படின்னா they attack Banco with the stem of a tree. ஒரு ட்ரீயுடைய ட்ரங்க் இருக்கும் இல்லையா, அந்த ட்ரங்க் வேரோட இருக்கும், அதை எடுத்து அவர் அடிக்கிறாங்க. மண்டை அப்படியே பொழந்து ரத்தம் குபுகுன்னு ஒடியாருது. அண்ட் Banco is asking Fleance to escape and to get back for revenge later. இப்போ Fleance ஓடிட்டான், Macbeth செத்துட்டான். சாரி, Banco is killed. Banco is thrown into a ditch, a furrow. ஒரு லேண்ட்ல வந்து ஒரு பெரிய கேப் இருக்கும், அந்த மாதிரி பொருட்கள்லாம் தூக்கி போடுறதுக்கு. அந்த இதுக்குள்ளார அவர் தூக்கி போட்டாங்க. அண்ட் ஹி இஸ் தேர் as a dead body. And இப்போ நம்ம the supper is ready, everybody has come, and now Macbeth is very much worried about the news about the death of Banco and Fleance. அது எப்போ வரும் அப்படின்னா அவர் ரொம்ப ஆவலாக வெயிட் பண்ணும் பொழுது the murderers come and they tell that they have killed Banco, but Fleance managed to escape. When Macbeth comes to know that Fleance managed to escape, he is a bit worried. But he says, that fellow is just a worm. அவன் ஒரு புழு மாதிரி தான். But this worm will later become a serpent and he will come back to spit venom. இப்ப ஒரு புழுன்னு நினைச்சு நம்ம விட்டுட்டோம்னா பின்னாடி ஒரு பெரிய பாம்பாக வளர்ந்து விஷம் கக்குவதற்கு வருவான். சரி, அவனை பார்த்துக்குவோம். Okay, அப்படின்னு Macbeth சொல்றாரு. And then he tries to get along with the others who have come for the banquet. அப்ப அவர் பேங்க்வெட்ல போய் உட்கார போகும்போது இவர் கண்ணுக்கு மட்டும் you have the ghost of Banco appearing, all in blood. It comes, sits on the chair of Macbeth and smiles at Macbeth. And it goes, disappears. Again it reappears. Again, it is torturing Macbeth, and this is only seen by Macbeth, so we call it as hallucination, a kind of vision that he sees, and he starts shuddering. He starts shouting, and everybody becomes confused. And Lady Macbeth somehow tries to manage the scene, telling that Macbeth is very tired. அவர் ரொம்ப டயர்டா இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மக்கள் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் சைலண்ட் பண்ணிட்டு மேக்பெத்தை வந்து கொஞ்சம் கடிந்து கொள்கிறார். அதற்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த பிளேவுடைய இந்த பர்டிகுலர் ஆக்டுடைய எண்ட்ல we come to know that Macbeth has planned to leave Scotland and he is going in search of Malcolm, who is in England, and his purpose is to befriend Malcolm. Okay, because he was earlier with Macbeth, now he is going to meet Malcolm. Malcolm may be angry because அவர் என்ன நினைப்பாருன்னா இவரும் கூட்டு கலமானி தான் மேக்பெத்தோடு அப்படின்னு அவர் நம்புவாரு. அதனால அவர்கிட்ட போய் மொதல் he wants to befriend and then he wants to get the help of the King of England to lend some soldiers or some noblemen to support him in a war against Macbeth, and he wants to free Scotland from the clutches of the tyrant called Macbeth. This is what we will find in Act 3. Are you there, teachers?